네, 오늘 좋은 아침 3부 초대석 시간에는 캐롤튼 성영준 의원과 현재 제 지역 주민이라고 하면 너무 가까운가요? 현재 플라워마운드 63지구 시의원인 벤 범가너 모시고 함께하는 시간으로 꾸며보도록 하겠습니다. 이 자리에 두 분 나와 계십니다. 안녕하세요. 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 Hello. Hello. Welcome. 네, 반갑습니다. 현재 플라워마운드 시의원이시고요. 이번 중간선거에서 텍사스주 하원 의원에 도전 중이라고 들었습니다. 본인 소개 부탁드릴게요. Mr. Bumgarner, thank you so much for joining us. We are very happy to have you here. Please tell us about yourself, about your candidate for HD 63. Well, thank y'all for having me this morning. So, my name is Ben Bumgarner. I'm running for House District 63, which is Southern Denton County. And, you know, my wife and I, we decided that we wanted to make Flower Mound our home back in 2013. And we fell in love with the area. And we thought it was a great place to raise our daughter. I have a 14-year-old daughter. Her name is Cecilia. Mm-hmm. And, you know, I started my business about 17, and I really started getting more involved and passionate about local politics about that time. And about 2019 is when I decided that I was going to make a run for a local town council in Flower Mound. And so... Mm-hmm. Okay, so there was a lot of I told you had to kick me. 그러니까 2013년도에 그 플라워마운드 이사 가서 너무너무 좋아가지고 거기에서 17살서부터 사업을 시작을 했답니다. 그리고 와이프도 너무 좋아하고 딸이 14살 단 세실리아라고 있고요. 근데 2019년도에서 그 정치를 시작해서 거기서 시의원이 됐고 그다음에 이번에 그 시의원 하는데 부시장 됐는데 이번에 그 은퇴를 하시고 후보로 그 하수대식이라면 주 하원 63 지역에서 그 후보로 나왔습니다. 그렇죠, 그렇죠. 진짜 이 보니까 굉장히 어린 나이에 사업을 시작하기도 했고 또 플라워마운드에 살다 보니까 너무 좋아져서 이제 봉사하고 싶다는 마음에 정치에 입문하게 된 것 같은데 그래도 이제 본인 입을 통해서 젊은 나이에 정치에 입문하게 된 그 동기가 굉장히 궁금해요. 네. So I mean, yeah. So you started your business early age, and you love what you're doing. You love Flower Mound. But what drove you to be a politics? Man, it was our local taxes, and I wanted to know more. I wanted more transparency in our government because you know we the people, we have a right to know what's happening, and you know your local government is especially when you're a taxpayer homeowner, you get your most bang for your buck locally. Your roads, your police, your fire, and your parks. You want to make sure all that is taken care of. So I felt like our taxes were going up, and there wasn't really any transparency to what was happening. So when I ran, those were the things that I ran on. And you know, fast forward 3 years, I was the mayor pro tem. We lowered the tax rate to the lowest in the history of town of Flower Mound, and we became one of the most transparent local municipalities in the state of Texas. So yes. 그러니까 이제 그 여러 가지 이유로 그 특별하게 그 하면은 그 세금 때문에 세금이 너무 올라가기 때문에 제일 싫어하죠. 집값이 올라가면 세금도 올라가기 때문에 그런 데서 그 이유로 그 이유로 그 알고 싶어서 왜 올라갔는지 그래서 자기가 나서 가지고 당선이 돼 가지고 부시장까지 돼서 이 플라워마운드 역사적으로 세금을 제일 많이 줄였다는 그 기록이 있습니다. 네, 진짜 대단한데 사실 벌써 이제 따님이 14 years 그러니까 티네이저란 말이에요. 그러면 굉장히 감수성도 예민하고 이 젊은 아빠가 정치에 이렇게 딱 입문해서 여러 가지 활동들의 어떤 이력들이 막 보이잖아요. 딸이 어떻게 아빠를 바라보는지 굉장히 궁금하거든요. Yeah, I mean, usually when you have a teenage child, you have a teenage daughter at the time, but how does she look up to you when you say you're running politics? Sometimes it doesn't balance out. That's correct. So local politics, she was all about it. She loved being at the polls. She held a sign for me, and she loved the spotlight. And she was my number one campaign employee. I mean, she did it all for me. But yeah, she when I said I was going to run for state rep, yeah, she was older, and she was like, I don't want anything to do with that. And so she's like that extra roommate that you had to take care of, and she comes out every now and then when she wants to do her laundry and wants something. But you know, I love my daughter to death, and I had a very contentious runoff, and
there was just some things about the other candidate that came out that were not so good. And she learned about through her own research, and she came to me one day and she goes, "Dad, whatever you need for me to do, if you need me to take pictures with the family, if you need me to come stand at the polls, you got my full endorsement." I said, "Well, thank you." 아니, 그 따님을 너무너무 사랑하고요. 네, 네. 그러니까 아빠가 그 후보로 나선다고 하니까 너무 프라드한 것 같습니다. 그렇죠. 너무 좋아하고 그렇죠. 그런데 그 결승했을 때 그때 굉장히 그 좀 문제 복잡한 일이 있었는데 따님이 보더니 너무 나도 제가 모든 일을 도와주겠다고 하는 네, 아버지를 네. 도와주겠다는 그런 마음이 너무 그렇죠. 예쁘죠, 사실은. 예쁘죠. 네네. 아, 그러니까 사실은 아주 작은 의미에서 도대체 왜 세금이 올라가지? 이런 거에 궁금증을 느끼면서 정치에 입문하게 됐는데 하면서 이제 많은, 진짜 세금을 엄청나게 이제 줄이고 그렇게 됐단 말이죠. 그러면은 또 이제 그 본인의 그 업적 중에서 정치 이력 중에서 이 만료되기 전까지 또 어떤 그 세금을 줄이는 것 말고 또 어떤 것들에 또 이력이 더 있으신지 그동안에 해왔던 것들을 좀 듣고 싶거든요. Yeah. So, Mr. Bumgarner, you did a wonderful job in being transparent, and you reduced the taxes in the history of Flowermont. What's a couple other big ticket items that you could stand out that what you've done is highlight? On my town and council, or my time on council, traffic is the number one issue in Flower Mound. We're landlocked, as you know, as being a resident. And we recently passed, I think that was my second year, or more recently this last year, back in 21 going into 22. We got some traffic changing systems that help out with our lighting system. So going down our major highway 2499, it would sync up a little bit better to ease some of the congestion that we have going through town, because North Texas is growing, and we have a lot of industries moving from California, New York, and Illinois coming to Texas every single day. And I like to blame our former governor Rick Perry, because he had a pretty ambitious goal. He wanted to steal all those businesses from the blue states, and here they are. They're coming. 아니, 그러니까 그 릭 페리한테 그 블레임 하겠다고 하는데요. 일단 너무 인구들이 많이 돌아오가 그다음에 트래픽도 교통이 참 문제가 있다고 그러는데. 맞아요. 근데 그 플라워마운드에서 그 교통 그 메인 그 2499 하웨이에서 그 가면 교통이 뭐 굉장히 그 트래픽이 장난 아니죠. 장난이 아닌데 그 시스템을 고쳐가지고 더 잘 지나가게 할 수 있게끔 볼수록 하나 흥진을 했다고 합니다. 그러니까요. 사실은 진짜 이 인구가 늘어나는 속도를 지금 못 따라가고 있잖아요. 각 지역마다. 그래서 이제 트래픽들이 아주 심해지고 사실 교통들도 굉장히 험하게 운전들을 하는 사람들이 많아지고 있단 말이에요. 그런 면에서 이제 좀 교통도 순환이 잘 될 수 있도록 좀 이렇게 만들었다. 아, 그런 말씀을 해 주셨는데요. 그러면은 이제 더 큰 이제 무대로 진출을 하게 되는데 그거에 대해서는 저희가 노래 한 곡을 듣고 와서 이제 본격적인 선거에 나가게 된 이야기들을 좀 들어보도록 하겠습니다. Okay, we'll be right back with the commercial, but I'd like to ask you about your next step as being a HD63 in the big platform. Awesome. 네, 오늘 좋은 아침 초대석 시간에는 캐롤튼 시의원 성영준 의원과 그다음에 현재 지금 플라워마운드 시의원이셨죠. 그리고 이제 하원 의원에 도전하실 거라고 들었습니다. 벤 Bumgarner 함께 모시고 이야기 나눠보고 있는데요. 이제 본인의 어떤 이렇게 백그라운드 이야기를 좀 들어봤어요. 근데 사실은 이제 뭐 전 세계적으로 코로나 시기가 있었잖아요. 팬데믹 시기가 있었는데 그때 또 때마침 시의원으로 열심히 활동하고 계셨단 말이죠. 그때 이제 이 플라워마운드 지역을 위해서 어떻게 또 역할을 하셨는지 그거 잠시 좀 들어보고 싶어요. 예, 그리고 잠깐 말씀드리니까 HD63가 좀 현재 지금 투표가 조기 투표 시작이 됐습니다. 그렇죠. 시작이 됐죠. 시작돼가지고 그다음에 11월 7일, was it November 7th is election day? Or November 8th. 8th is election. 11월 8일 election. And early voting is going on right now. 네. So, I mean, you've done all this. You did a great job, and then like everybody else, the whole world kind of shut down a little bit during the pandemic, COVID, and every city had to cope and adjust, adapt different ways. So how did the Flowermont do this? So the governor made his decree, and we fought. I mean, once Andy Eads made the decree for Denton County to shut down, we followed suit, and
then we saw real action, real leaders step up, and Andy Eads, he's our county judge, and our commissioners, they did a wonderful job. They led the nation in the model of how it should be for mass vaccinations. They opened up Texas Motor Speedway, and people were out there, getting their first round of the shot and whatnot, and if that was their choice, and so Flower Mound, we pretty much, we just kind of sat back and waited to see what was going on. And, by the time May rolled around, we saw that people weren't getting sick like they said they were. And the fear from day one was always the fact that we were told that 10% of the population would decline because of this disease, and we weren't seeing that. And so I was pretty much at the same point with most conservative minded fellows that hey, let's get back to work. Let's start opening things up. We had the best economy since World War II in the nation, and it just came to a stop overnight. And so it was time to get back to work. And I was on that train about May, June, July. 그러니까 이 코비드 시작이 됐었잖아요. 네네. 그러니까 심하다. 저희가 마음대로 할 수 없는 게 뭐냐면 주에서 주지사가 명령을 내리면은 그렇죠, 그다음에 그렇죠. 카운티에서도 명령을 내면 카운티를 따라야 되기 때문에 그렇죠. 할 수 없습니다. 근데 앤디 리라는 그 덴튼 카운티 판사입니다. 그 카운티 커미셔너의 그 위원님들에 대해서 그분이 네. 시장처럼 네, 하는 네. 겁니다. 그 네. 카운티 시장이라고 생각하면은 그쪽을 따라서 했기 때문에 이분께서는 5월달, 6월달을 오픈을 하니까 그 생각보다 많이 춥지 않고 네네. 한데 병도 많이 안 들고 하니까 다 오픈을 해가지고 그러니까 이 텍사스가 역사적으로 네네. 2차 대전 후에서부터 이 경기가 그렇게 좋았는데 이게 이 팬데믹 때문에 이게 본지 샷다 많이 힘들었죠. 많이 힘들었는데 지금 다 열어서 지금 다시 그 발동을 시작을 하는 거죠. 네네. 그러니까 조금 이렇게 조심하면서 그 룰에 따라서 잘 움직였던 것 같다라는 예, 말씀을 해주셨어요. 예. 그러면은 이제 지금 사전 투표가 진행이 되고 있어요. 우리 성영준 의원께서 말씀하신 것처럼 이제 63지구가 새롭게 승인된 지구라고 저는 들었거든요. 이게 어떻게 된 건지 좀 말씀을 그러니까 그쪽 드릴까요? 제가 네네. 실수한 것 같습니다. 네네네. 63지구가 새로운 게 아니라 57 지역이 새로운 지역이고요. 네네. 이분께서는 그 템 파크라는 그 주 하원이 네네. 그 주 상원으로 가서 그 자리를 지금 하고 있었어요. 아, 네네네. 그러면은 이제 요 63지구에서 이제 그 여러 가지 뭐 이슈가 있을 거 아니에요. 예. 네, 어떤 것들이 이슈가 있는지 좀 알고 싶거든요. Mr. Bumgarner, you are running for House District 63. Yes. So that's a previous Mr. Tim Parker's position. He's running for state Senate now. So tell us about H District. What is your platform and what are the issues that you can do? Sure. So 63. Let's talk about 63 for a second. So it spreads all the way out on the western border. Roanoke comes up to Trophy Club. Roanoke comes up to Flower Mound, shoots across to Louisville, comes down to Carrollton, and we have two little precincts of Capel, and I think we have a precinct down on the southern border with Southlake on the southern Denton County line. And so the western part of the district, the old 63, it was very sub-rural. You had a big chunk of Wise County, and it wrapped around up past just the north of Denton. Now it's just southern Denton County, and we've really lost our sub-rural piece of the district. So we do have a lot of growth in the western part of the district, but it's not really rural anymore. We lost a big chunk of our rural district in Wise County. Now we're more sub-rural in the western part, and then the more east you get, we're more grown out, and you see more density to the eastern part of the district. And so, well, I guess. Yes. 아니 그 지역이 작년에 그 설베 센서스 설베를 해가지고 이게 다 네, 그 지역을 조정이 된 건가요? 다 바꾸졌습니다. 그러니까요. 그러니까 지금 63 지역에 하는 주하원 지역은 로녹, 트로피 클럽, 플라워 마운드, 루이스빌, 캐롤턴, 카표, 그다음에 사우스레이크 들어 있습니다. 그러니까 굉장히 넓은 지역이에요. 예, 넓은 네네네. 그 전에는 저쪽 덴튼 카운티 그쪽도 됐는데 네. 시골 쪽으로 했는데 이제 안쪽으로 좀 더 넓어진 거죠. 이렇게 확장이 좀 된 것 같아요. 예, 그죠? 예. 그렇게 되어 있고요. 그렇게 되어 있으면서 이제 그 여기에서의 이제 뭐
이제 넓어진 만큼 여러 가지 공략하는 것들이 있을 거 아니에요. 최대 이슈라고 해야 될까요? 어떤 것들이 있나요? I mean, so this kind of the redistrict after the census survey and the more Democratic, more people moved in. So you have a kind of, I guess, kind of challenge. A challenge is good. So Yes. what is the challenge if there's issues? So out west, you know, we have a growing population, and 377 and 1171, they're predicting is going to be the new center of the Metroplex by 2050 because all the growth that's coming into North Texas, which is awesome. And we need to figure out a way to make sure that 377, which is a state highway, has the funding it needs. And Eads has the funding that he needs so that it doesn't become a boondoggle. We don't want to see 377 turn into what 380 was. I grew up in McKinney, and you know, I went to McKinney High School, and I graduated from McKinney High School in 2002. I saw that growth, and we saw what it did to that area. And so we're in a very unique situation where we can learn from our mistakes of what happened out east, and we can really, you know, get the funding in, make sure that the infrastructure is in place before we build around it. And so I want to make sure that happens. And then here in the eastern part of the district, we want to make sure that we keep the economy flowing, that we make sure that we have all the tools you guys need to continue business, because right now the economy is not so nice to us. And so we want to make sure we can do all that we can do in property tax cuts, you know, 313 agreements, whatever we need to do to help out businesses right now, because we're struggling and we need to get back on track for our business community. 네. 예, 그러니까 그 아까 말씀하셨습니다. 313 agreement 하는 것은 사업을 도와주는 그 섹션이고요. 그다음에 이코노미, 경제가 지금 별로 좀 힘들고 좀 이자도 올라가고 그러기 때문에 그렇죠. 그런데 앞으로 그 하는 377하고 117이 그 길에서 그 중간 사거리인데요. 그 고속도로 사거리인데 앞으로 2050년도면 거기서 중심이 된다고 합니다. 빨리 가서 거기서 땅 사야 되겠네, 다들. 아니 그러니까 거기서 중심이 된다는 거 379 왜 그러냐면 그 미키니에서 380에서 보면은 거기서 근데 동네가 커지고 맞아요. 예전에 사실 맥키니나 그러니까 덴튼 쪽에서 맥키니 가는 게 굉장히 롱웨이였는데 거기 완전 숏해졌잖아요. 예, 그러면서 그리고 그러니까 그게 커지면서도 그것을 길을 넓히려고 하니까 더 힘이 들으니까 미리 대비를 하고 미리 더 그게 만들어 놓으면 그 인프라를 한번 하면 너무 더 커지니까 이제 그게 지금 가장 큰 이슈다. 네, 그렇죠. 아, 그렇군요. 사실은 진짜 항상 보면은 사람이 들어오고 나서 뭘 만들려고 하니까 그게 너무 복잡하고 힘든데 미리미리 대비하고 준비하면 훨씬 편안하게 좀 발전을 할 수 있을 것 같네요. 그러면 우리 후보자님께서도 벤 범가너님께서도 이제 똑같은 공약일 것 같아요. 후보로서 이제 집중적으로 공략하는 부분이 얼추 뭐 일치하긴 할 것 같은데 그러면은 이제 나를 뽑아야 하는 이유가 무엇인가? 중요하지 않습니까? Yes, it is important that Mr. Bumgarner, you did this to win it all. Sure. Yes, absolutely. So, we're asking you, why would we vote for Mr. Bumgarner? Well, why would you vote for Mr. Bumgarner? Because I want to be a fighter for you on the front of property tax reform. You know, property taxes are you know, they're killing us right now, and so true reform needs to happen on that front. And you know, I'm endorsed by Tracy Murphy, who's the Denton County Sheriff, and you know, I sat down with him many months ago, and he's a true friend of mine. And you know, one of his biggest issues, one thing that he sees is human trafficking, and the drug trafficking is getting worse. And so, securing our border is going to be very, very important to me and for us here, because those two issues are becoming more prevalent in our areas, and we need to do something to combat it. And so, those are things that I'm going to fight for. And then limiting government. I want to limit government and give it back to we the people. We want to live our best lives. We want to live the lives that we can, that you know, where we get back to feeding our families, taking care of our families, you know, going to church and focusing on our things that are most important to us, and it's not the government. And whatever we can do to make sure that government's in the background and taking care of us, make sure we have the roads to drive on, infrastructure, public safety, our police and fire, make sure that they're funded. I'm going to fight for those things. That's a lot of great stuff, especially fires and first responders are very, very important. So the safeties. 그러니까
제일 먼저 하는 것은 텍스 리폼을 한다는 게 물가가 올라가죠. 네. 그러니까 집값도 많이 올라가기 때문에 세금이 많이 올라가죠. 그래서 그 지금 텍스, 요새 뭐 죽겠다 하시는 분들이 너무 많으니까. 예, 그러니까 네네. 세금 많이 올라가서 네네. 그러니까 그래서 줄이기 위해서 하나고요. 그다음에 그는 마약 문제도 크고 인신매매 이런 것도 많이 맞습니다. 크게 문제가 크기 때문에 그 보를 그 경선을 그 지키기 위해서 그것을 또 생각한답니다. 아무래도 저희가 텍사스가 이제 그 보더라인에 일단 있는 곳이다 보니까. 네네네네. 그리고 limited government 그런데 너무 그 정부를 크지 않게끔 네네. 줄여서 네, 그 네. 돈을 we the people 시민들한테 그것을 파워를 줘서 거기서 같이 네. 자유롭게 편하게 먹고 살 수 있게끔. 진짜 그렇게 되면 참 좋겠네요. It'd be great to do that. So thank you for your running that platform. 그러면은요, 여기 이제 사실은 제가 아까 개인적으로 한국 친구가 좀 있느냐 이렇게 여쭤봤어요. 뭐 몇 있다고 하셨는데 어떤 한인 커뮤니티 오늘 우리 한인 방송국에 나오셔서 받은 어떤 인상이라든지 한인 커뮤니티에 바라는 점이라고 할까요? 예. 그런 걸 또 좀 듣고 싶습니다. During the break, we spoke a little bit about if you have any Korean friends. Yes, you say you have, and then you are here in one of the Korean radio stations, the Texas. Give us your little bit of your perception. I'm sorry, say that again. Your perception. How do you feel about coming into Korean radio station? Well, this is the first time I've been on radio, and so when I was 18 years old, I was in a rock band, and so we had this me and my bandmates. We always thought we were going to make it big. The Deep Ellum rock scene. We were going to do that. We were going to be on the radio, and I never thought in a million years that my first time on radio would be one on Korean radio, but two in the political arena. And so I thank you for that. Thank you for it's just weird how my story has evolved until where I am today. But I do want to make a little pitch because we were talking about fire and police a second ago, and recently Flower lost a great firefighter, a young man. His name's Wade Cannon, and he was 33 years old, and we lost him to occupational colon cancer. And he fought for 2 solid years, and his message was never wavering, and he wanted to make sure that everybody was touched by this message. Please go get checked if you're having issues. Go see the doctor. Ask for a colonoscopy. Make sure that everything's good and going on okay, because by the time they did one on him, it was too late, and he pushed that to all his brothers in the firefighter community. And and finally some guys went and they got checked, and they ended up being stage 1, and it saved their lives. So I'm sorry, his name is Wade. Wade Cannon. Wade Cannon. Yes. 그러니까 지금 말씀하시는 게요. 그 firefighter 그 플라머에서 웨이 캐넌이 그 콜론 캔서 암으로 돌아가셨다. 그러니까요. 2년 동안 싸우면서 돌아갔는데요. 그래서 그것을 그분을 생각하면서 그 책값을 꼭 하시라. 그러니까 건강을 챙겨야 된다. 건강 그렇죠. 예. 네네네. 그런 거를 이제 또 저희 한인 커뮤니티에 미리미리 비즈니스도 중요하지만 건강을 챙기는 게 가장 중요하다. 네, 그런 말씀을 또 해주셨습니다. 그래서 아까 또 말씀하신 게 처음에는 락 밴드의 그 어디서 그러니까요. 했는데 그리고 라디오 그 유명해져가지고 뭐 라디오도 가서 인터뷰도 하고 싶어하는데 그런데 처음으로 인터뷰한 것도 코리안 라디오 스테이션하고 정치적으로 했다는 게 참 특이하다고 신기하다고 합니다. 의미가 있는 거죠. 예. 아유 근데 락 밴드에서 계속 왜 가수를 하시지? 더 큰 꿈을 가지고 예. 그렇죠. 네. 그러면은 저희 개인적인 거 되게 질문이 궁금한 게 하나가 있어요. 이거 굉장히 사적인 질문인데 정말 얼굴 가득히 이렇게 수염이 있으시잖아요. 네. 요거를 이렇게 기르게 된 어떤 동기가 있는지 어떤 의미가 있는 건지 전 좀 궁금하거든요. So it's kind of like a little bit of a full circle. You want to be able to come to the Korean radio. Yeah. You never know. You never know what life. Absolutely. You guys have been amazing. Thank you so much for having me. Yes, but the personal question she asked is there meaning to it that your beard is that returned because of your rock band, or is there a story behind that? So I worked in corporate America for a very long time. I got started after college working for a mortgage loan officer or loan bank called Nation Star Mortgage. I moved over to Countrywide / Bank of America. It was in the takeover, but I was never allowed to have a beard because corporate America. And when I switched over to owning my own business, I couldn't get people to take me seriously when I was in the sales, and so someone said, "Hey,
grow a beard. You might have better success in doing that. And so I did, and I became very successful. And so even on my time on town council, people were like, oh, he's really deep in thought, and he's really paying attention to us. And the guy with the beard, make sure the guy with the beard is who you talk to, because he seems to know what's going on. And so it's really helped me out a lot. 그러니까 특별 의미가 있습니다. 그러니까요. 그러니까 그 컨트라이드 옛날에 컨트라이드의 그 융자 몰피지 회사에서 했는데 근데 뱅크 아메리카 그때 태클을 했었습니다. 거기서 일을 하시다 보니까 그다음에 개인적으로 사업을 하는데 이게 혐의 없으니까 심각하게 seriously 사람들이 받아주지 않았기 때문에 너무 젊으니까. 그래서 이것을 시험을 기르니까 굉장히 그 심각하고 잘 받아주고 그러니까 좀 진중해 보이는 거죠. 그래서 거기서부터 잘 돼가지고 그 다음에 시의원까지 가서 들어가니까 사람들이 저거 그 시험 기르는 사람 얘기하면 저 잘 들어주고 이해를 해. 맞아요. 큰 럭이 따르는 것 같다는 생각이 들어요. So that's a beard grows you. That's right. And I attest all my grades to my daughter. She gives all those to me. So Okay. That's wonderful. That's great. 네, 정말 정치 얘기지만 우리가 정치 얘기를 심각하게 할 필요 없고요. 이렇게 즐겁게 또 이야기를 나눌 수 있는 그런 또 여러 가지 사적인 이야기들도 같이 풀어주셔서 너무 감사하다고 좀 전해주시면 좋겠어요. Thank you so much. You're very wonderful, likable person that you can relate to. You get to be so you're embraceable. So thank you so much. awesome. Thank you all for having me. 네. 자, 오늘 이렇게 또 귀한 시간 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 혹시 우리 성영준 의원님도 또 우리 청취자분께 또 드릴 말씀 있으실까요? 아직 오늘은 사전투표 많이들 하시라고. 그래서 투표 가서 많이 하시고 vote for Mr. Ben Bumgarner 하고 HD63 그 주 하원 지역에 63에서 make sure you vote for Ben Bumgarner please. 감사합니다. 네, 그러면 여기 이 자리에 오신 두 분 귀한 시간 내주셔서 너무너무 감사합니다. Thank you for coming. Thank you so much for your time.